Yamuna Tirad Banachari Jayo Radha Madhava Kunya Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Down Vishnupad Paramahansa Parivarikacharya Ostuta Turasata Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Goswami Maharaj Shilpopad Ki Jai Ananta Guru Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Shilpopad Ki Jai Grantarat Srimad Bhagavatam Ki Jai Gau Premananda All glories to the Samrita devotees, all glories to the Samrita devotees, all glories to the Samrita devotees, all glories to Shishi Guru Grang, all glories to Shri Prabhupada. Hare Krishna. Om Aganati Mirandasya Gana Gana Salakya Shakshurun Maritam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Prai Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamtanamana Namaste Saraswati Deve Guravani Pracharna Nirvisesa Sunyavadi Paskatyara Satarana Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yana Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavam Shah Sri Rupam Sagarayatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sarivam Sadvaitam Savarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Shah Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Prisha Bhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 1, Text 4. Kindly repeat. Yas, Tayo, Purusha, Sakshad, Vishnur, Yagya, Svarupa, Trik, Ya, Stri, Sa, Dakshina, Bhuter, Amsa, Bhutanapayani, Yastayo Purusha Shakshad, Vishnu Yagya Svarupadrik, Yastrisa Dakshina Bhuter, Amsa Bhutanapayani, Yastayo Purusha Shakshad, Vishnu Yagya Svarupadrik, Yastrisa Dakshina Bhuter, Amsa Bhutanapayani, Yastayo Purusha Shakshad, Vishnu Yagya Svarupadrik, Yastrisa Dakshina Bhuter, Amsa Bhutanapayani. Next. Yastayo Purushak Sakshat Vishnurya Svarupadrik Yastrisa Dakshina Bhute Amsha Bhutanapayini Yastayo Purushak Sakshat Vishnurya Svarupadrik Yastrisa Dakshina Bhute Amsha Bhutanapayini. Ladies. Ya, one who, Тот, кто Tayo, out of them, из них Purusha, мужчинам Sakshat, непосредственно Vishnu, Верховный Господь Yagya, okay, Ягья, Svarupadrik, принявший эту форму, Ya, другая Stri, женщина, Sa, она Dakshina, Дакшина, Bhute, богиня процветания, Amshabhuta, будучи полной экспансией,
anapayani. не может быть отделена. Translation. Of the two children born of Akuti, the male child was directly an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, and his name was Yagya, which is another name of Lord Vishnu. The female child was a partial incarnation of Lakshmi, the goddess of fortune, the eternal consort of Lord Vishnu. Okay. Перевод стиха. Мальчик, появившийся на свет из чрева Акути, был непосредственным воплощением Верховной Личности Бога. Ему было дано имя Яги, которое является одним из именем Господа Вишну. Девочка же была частичным воплощением Лакшми, богини процветания, вечной супруги Господа Вишну. Purport. Lakshmi, the goddess of fortune, is the eternal consort of Lord Vishnu. Here it is stated that both the Lord and Lakshmi, who are eternal consorts, Here it is stated that both the Lord and Lakshmi, who are eternal consorts, appeared from Akuti simultaneously. Both the Lord and his consort are beyond this material creation, as confirmed by many authorities, Narayana Paro Vyaktat. Therefore, their eternal relationship cannot be changed. And Yagya, the boy born of Akuti, later married the goddess of fortune. Комментарий. Лакшми – богиня процветания, вечная супруга Господа Вишну. Как говорится в этом стихе, вечные супруги Господь и Лакшми появились на свет из чрева Акути одновременно. Ни Господь, ни его супруга не подчиняются законам материального творения, что подтверждают многие авторитетные комментаторы на районах про Вактат. Их вечные отношения не могут измениться, поэтому Яги, мальчик, рожденный Акути, спустя некоторое время взял в жены богиню процветания. Om Aganati Miranda Shya Ganagana Slakya Shakshurin Malitam Yanatasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhattare Srimati Bhakti Vedanta Swantanamana. Namaste Saraswati Deve Guruvani Prachandani Visesa Sunyavari Paskatyari Satarana. Yastayo Purusha Sakshad Vishnu Yagya Swarupadrik Yas Trisa Dakshina Bhuter Amsha Bhutanapayani. Of the two children born of Akuti, the male child was directly an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, and his name was Yagya, which is another name of Lord Vishnu. The female child was a partial incarnation of Lakshmi, the goddess of fortune, the eternal consort of Lord Vishnu. Перевод стиха. Мальчик, появившийся на свет из чрева Акути, был непосредственным воплощением Верховной Личности Бога. Ему было дано имя Яги, которое является одним из именем Господа Вишну. Девочка же была частичным воплощением Лакшми, богини процветания, вечной супруги Господа Вишну. So we can say this is the Bhagavatam. Так сказать, вот это есть Бхагаватам. That is the descript, you can say, a history of the universe. Так сказать, история нашей Вселенной. Because in the first canto we have the sages at Naimisharanya being instructed by Sutta Goswami. В первой песне Шримад Бхагаватам есть описание, как Сутта Госвами давал наставления мудрецам в лесу Наймишарани. And then at the end of the first canto, Parikshit Maharaj is cursed and is sitting down preparing to die. И в конце первой песни описано, как
Махарадж Парикшит был проклят, и он сел и приготовился к смерти. And then Sukadev Goswami appears to deliver Parikshit Maharaj. И в этот момент появился Шукадева Госвами, чтобы спасти Парикшита Махараджа. And then in the second canto, the process of creation is being described, or they start to describe the process of creation. И дальше во второй песне Шримад Бхагаватам описано начало, как была сотворена эта материальная вселенная. We have Lord Brahma who appears from a lotus flower. Там есть описано, как Господь Брахма появился на цветке лотоса. And that lotus flower is coming from the navel of Lord Vishnu, or Garbhodakshai Vishnu. И этот цветок лотоса появился из пупка Господа Вишну или Гарбхакашая Вишну. So we can say there we have the beginning of the universe. И там, можно сказать, и есть начало Вселенной. And then Lord Brahma is bewildered as to who he is and where is he coming from. И там описано, как Господь Брахма находится в растерянии, неведении, кто он, откуда он появился. There was no father or mother present there to tell him who he was. Когда он появился, там не было матери или отца, которые бы сказали ему, кто он, откуда он. So he is starting by his own power, trying to find out where did it come from, or we can say that meaning also, who am I? И он своим усилием начинает эти поиски, кто я, и может сказать, это начало самосознания, самопоиска. Somehow or other that's connected. Where I'm coming from, who I am. В каком-то смысле это связано, откуда я пришел и кто я есть. Karmically speaking, we all have our family names. Кармически говоря, мы все имеем свои родословные имена. Okay, so by the family name we can say we know who we are. I am the son of so-and-so, I'm the brother of this and that one. И по родословной я могу знать, я сына того отца, так сказать. Okay, and then, so Lord Brahma, he does not, by his own power, he could not find out where his source, his origin. И Господь Брахма своими усилиями не мог найти свое же начало, откуда он произошел. Своими усилиями не мог это сделать. But then he received the transcendental instruction or vibration of tapa, and he understood it properly. Но тогда он получил трансцендентный звук слова тапа, и по этому звуку он понял, что ему надо делать. Then he should engage in meditation, in austerity. Что он должен заняться медитацией и аскезой. And then by that, in due course of time, being qualified, being purified, he actually had darshan of the Lord. В течение времени, совершая эту аскезу, он получил даршан Господа. He came to know his origin, who he was and what he was meant to do and how to do it. И он осознал, кто он есть и что ему надо делать посредством этой медитации. And Lord Narayan or Lord Brahma has a philosophical discussion, and Lord Narayan or Vishnu also speaks a Chatur Sloka of the Bhagavatam. И между Господом Брахмой и Господом Вишну развязалось философские обсуждения, где Господь Вишну привел шлоку из
Шримад Бхагаватам. Чатуршлоку. Извиняюсь. So we can, okay. The same for us, to know who we are. You need help to know who you are. И это относится и к нам. Мы должны получить помощь извне, чтобы узнать, кто мы такие. We need the mother and father to tell us who we are. Нам необходима мать и отец, чтобы они сказали, кто And maybe мы. we need them to give a good example for us to follow. We need them to give a good example for us to follow. И нам необходимо их хороший пример поведения, чтобы мы могли ему следовать. So if you're a mother and father, you have a responsibility to, give good guidance to your offspring. И если вы отец или мать, ваша обязанность это на своем примере показывать своим детям хороший пример, чтобы они учились. In a similar way, in order to know who we are spiritually, we also need a father and mother. И чтобы узнать, кто мы являемся духовно или в духовном мире, нам, так сказать, тоже необходимо отец и мать. There is a spiritual master and there is the scriptures. Есть духовный учитель и есть Писание. And so by their blessings, we can know who we are and what is our duty in life. И по их милости или их благословению мы можем узнать, кто мы и какие наши обязанности в этой жизни. Then in the Bhagavatam they start to describe the primary creation, and then there's, we could say, a secondary creation. И в Шримад Бхагаватам написано, так сказать, первичное творение и вторичное творение. And Lord Brahma, he starts to create offspring from his mind. И Господь Брахман начинает творить существа первые, так сказать, из своего ума. He creates sons who should help him to beget children and populate the universe. Он производит, рождает сыновей, которые помогут ему населить эту вселенную. And we know first there came the Kumara brothers. И как мы знаем, первые это появились 4 братья Кумары. And they were so transcendental. И они были настолько трансцендентны, that they did not want to get married. что они не хотели жениться по наставлению отца. And then their father, Lord Brahma, became somewhat angry or agitated. И тогда Господь Брахма пришел в гнев. And then a further son was created out of his anger. И посредством этого гнева, который вышел из Господа Брахмы, был рожден еще один сын. And that was Lord Shiva. Это был Господь Шива. Well, Lord Shiva, not created, only he manifested himself from between the eyebrows of Lord Brahma. Нельзя сказать, что он был рожден, он появился и вышел из межбровья Господа Брахмы. Okay, but then there is offspring and there is the universe starts to be populated. И есть это потомство, да, и есть и творение началось. It start to be, okay. So here we have, we have had, so the story goes on here, how the history of the universe, how the universe was populated, how there was living beings being created. И эта история продолжается, и там рассказывается, как живые существа были рождены, произведены, и как населялась эта вселенная. Okay, so one maybe important point in connection with Lord Brahma's creating Lord Shiva is
how our state of consciousness affects what we create. Может быть, в этом аспекте, когда Господь Брахма сотворил Господа Шивы, стоит отметить, что важность, в каком настроении мы находимся, когда мы что-то делаем или сотворяем. And in order to create something good, we need to perform some austerity. И чтобы совершить что-то хорошее, мы должны совершать аскезу. You start with prayer, with austerities, and then you can create nice children. Вы начинаете с молитвы, с аскезы, и тогда вы можете сотворить что-то хорошее, например, Or you детей. can create something nice. Или сделать что-то хорошее. If we create out of passion and ignorance, well, then the result will be passionate and ignorant. Если мы что-то сделаем или произведем под воздействием гун невежества и страсти, тогда результат тоже будет в невежестве и в страсти. Now, in this creation process, as it will unfold in the Bhagavatam, every now and then there appears an incarnation of the Lord or a great devotee of the Lord. И в этом описании, в Шримад Бхагаватам, истории Вселенной, мы видим время на время появляется или сам Господь, Его инкарнация, или Его очень возвышенные преданные. Джай. Of course, sometimes you have long lists of different descendants for us to read. Конечно, бывает время от времени очень длинные списки родословной разных царей. And also in the Chaitanya Charitamrita, when you read there's some chapters that just gives the long descriptions of names of various devotees and followers of Chaitanya Mahaprabhu. И похоже, мы можем найти Чайтанья Чаритамрите, где есть очень длинные списки разных преданных и потомков. Okay, and then some devotee says, what's the use of reading all these names? И какой-то преданный может сказать, какой смысл все это читать? Let's skip it and get it to the real thing. Пропустим это и начнем с серьезных стихов. Well, that happened when I was on traveling Sankirtan. Такое случалось, когда я был на путешествующем в Санкиртане. We were reading the Chaitanya Charitamrita in the mornings. Мы по утрам читали Чайтанья Чаритамриту. And then we came to this chapter where there's all these names enumerated. You read it? Yeah, we came to a chapter where there was all these names mentioned. И тогда мы дочитали до того места, где эти все много имен было описано. But at the end of the chapter, there was a mention that it is very auspicious to recite these names. И прочитали эти все имена, и в конце этой главы было сказано, что это очень благоприятно их читать. And I take it in the same way to read the genealogical charts in the Bhagavatam brings about some auspiciousness. И после этого я всегда читаю эти все генеалогические древа родословные. And every now and then there is an incarnation of the Lord or a great devotee of the Lord appearing on the pages of the Bhagavatam. И время от времени появляется или инкарнация Господа, или Его возвышенные преданные Господа в этих историях. And here we have Yagya, who is stated here as directly an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. И в сегодняшнем стихе мы можем увидеть Ягью, который является непосредственным воплощением Верховного Господа. And there is a sister who is a partial incarnation of Lakshmi. И здесь описано, что есть его сестра,
появилась, которая частичное воплощение богини Лакшми. And then the son is then some another Swayamva. Manu is the father of Akuti. Ману является сыном Акути, отцом Акути, извиняюсь. What did I say? A little bit messed up. I got messed up, okay. Hare Krishna. Okay. In any case, Manu, there's Akuti. Akuti is the daughter of Manu. And then they had this way in the old times that they could give the daughter in marriage and then but the child there should go back to me. И часто в те времена было так, что если отец отдавал свою дочь, он хотел одного ребенка себе обратно. Okay, so you read here that Manu gave Akuti in charity to Ruchi in order to have, but he should have the son, should be given back to Manu. И мы видим, что Ману отдал свою дочь Ручи, но он хотел обратно получить Okay, ребенка. and then the interesting is that Yagya and his sister gets married. И интересно, что Ягья и его сестра поженились. Generally, this is not done. Ну, большинство случаев так не делается. In the Vedic, we can see in the Bhagavatam, in the Mahabharata, sometimes someone gets married to their cousin brother or cousin sister. Мы видим иногда в Махабхарате писано, когда женится на двоюродной сестре или двоюродном брате. But now in this case, it's Lord Vishnu and his eternal consort Lakshmi, and they belong together. Но в этом случае мы видим, что это сам Верховный Господь и его супруга Лакшми. They are eternal consorts. Они вечные супруги, They eternally belong together. и они вечно принадлежат друг другу вместе. And it's stated here in the purport that they are not of this world. И в комментарии говорится, что они не из этого мира, They are beyond this material creation. что они пришли из другого мира, с духовного мира. So it's perfectly okay that they unite together as a couple. They eternally are. Так что, несмотря, что они здесь пришли как брат и сестра и женились, это как исключение, потому что они имеют вечные отношения в духовном мире, это для них нормально. And then it said, of course, in this world, if you get married, you should stay together. И в этом мире говорится, если вы женились, вы должны жить вместе. And then in this age of Kali, everything is confused. Но в этот век Кали это все, тут хаос царит. I think it said that if the husband and wife live together without quarreling, then Goddess of Lakshmi will be there. И говорится, если муж и жена живут вместе и не ссорятся, там пребывает сама богиня Лакшми. Okay, so stay together and worship the Lord together. И оставайтесь вместе и поклоняйтесь Господу вместе. So the Lord is transcendental, and his consort is also transcendental, or is not of this world. И Господь, Он трансцендентен, и Его супруга тоже трансцендентна. And the Lord's activities, yes.
What the Lord does is transcendental. It's not under the modes of material nature. Господь трансцендентен, Он не находится в подчинении трех гун материальной природы. So we should understand the transcendental. As devotees, we understand the transcendental nature of the Lord and His activities. Как преданные мы понимаем трансцендентные действия Господа. And thus, we will not take birth again in this material world. И таким образом, если мы будем думать, мы уже не родимся в этом материальном мире. Dhamma karma shame divyam evam yoviti tatvataha tyaktva deham punarjanma naiti mam eti sorjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Тот, кто постиг мои деяния, уже не родится в тотальном мире, вернется в духовный мир, Арджуна. Okay, Hare Krishna. Good. So, that is our, in any case, our good fortune that we are in this sampradaya, in this tradition coming from Chaitanya Mahaprabhu via media Srila Prabhupada, and thus gets this transcendental, this information about the Lord's transcendence. И мы имеем большую удачу находиться в этом движении создания Кришны, движении Прабхупады, Господа Чайтанья. Мы можем узнать это. And thus this life can be our last life in this material existence. И эта жизнь может оказаться для нас последней в этом материальном мире. And we can enter into the eternal abode of the Lord. И мы можем войти в вечную обитель Господа. And by hearing the Bhagavatam, we become purified and rectified. И слушая Шримад Бхагаватам, мы можем очиститься и быть исправлены. And we can actually conquer the Lord, who is otherwise unconquerable. И посредством этого мы можем подчинить Господа. The Lord becomes conquered by those who dedicate the body, mind, and words to the narrations of the Lord. Господь становится в подчиненном положении перед тем преданным, который рассказывает о нем, проповедует. So that's a good fortune. И это большая удача. We can sit down and hear the Bhagavatam in the temple. Что мы можем сидеть в храме, слушать Шримад Бхагаватам. Or nowadays you can just put on the computer. В наши дни мы можем просто включить компьютер. And listen to some Bhagavatam class from anywhere in the world. И слушать класс Шримад Бхагаватам с любой точки мира. That's Krishna. In one sense, it's a negative time, but it's also positive sides to this time. С одной стороны, это не особо хорошо, но с другой стороны, это и неплохо. If you want to hear about the Lord, there's unlimited possibilities to do so. Если вы хотите слушать о Господе, есть безграничные возможности делать это в наше время. Of course, it's also nice to meet like this and speak and hear, and that way, whatever, deepen our understanding. Конечно, и это прекрасный вид, как встречаться здесь, в алтарной, слушать вместе. So the Bhagavatam will continue to narrate or describe the various incarnations and the genealogical table. And finally, in the 9th canto, we will come to the point where Krishna is appearing. И дальше в Шримад Бхагаватам будет описывать разные вещи до 9 песни, когда сам Господь, будет описано, как сам Господь Кришна явился. Well, Krishna Balaram is appearing.
и Кришна Баларама появились. And then we have the whole 10th canto dedicated to Krishna's pastimes. И тогда дальше 10-я песня посвящается играм Господа, описанию игр Господа. And in the 11th canto, Krishna is instructing Uddhava. А в 11-й песне Шримад Бхагаватам Кришна дает наставление Удаве. And then he is leaving this world. И тогда он, he is leaving this visible world. и тогда он покидает этот мир, имеется в виду этот видимый мир, который мы видим. Parikshit Maharaj is also leaving. He is succeeding in his task of preparing for death. И Махарадж Парикшит тоже готовится к смерти, к своей участи. And in the 12th canto, there's a description saying that this age of Kali is a very sad time. И дальше 12-я песня Шримад Бхагаватам писает, что этот век Кали является только грустным веком. But it has one good quality. Таким неудачным веком, но есть одно хорошее качество этого века. That by the chanting of the holy name we can attain all perfection, all spiritual perfection. Что просто повторяя святое имя, люди смогут обрести духовное совершенство. So thus we chant Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. And that way we can make a life perfect. И таким образом мы можем нашу жизнь сделать удачной. We can hear the Bhagavatam and we can chant the holy name of the Lord. Мы можем слушать Шримад Бхагаватам и воспевать святое имя. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Maybe you have some question or comments. Может, у кого-то есть вопросы, комментарии? There is Prabhu there, has something. Я хотел спросить, Махарадж говорил, что если человек только в благости, он может зачать ребенка, который будет в благости. Значит ли это то, что в материальном мире без духовного каких-то качеств людям невозможно зачать благочестивых детей? He's asking, you said that if you are in mood goodness, you can make a child in mood of goodness. И вопрос был? Вопрос, если люди не обладают какими-то духовными Трансцендентными, да? Да. Тогда нет шансов, как бы, такой. And if you don't have a transcendental qualities, so you don't have a chance to have a transcendental child in your family? You have a chance, or what did he say? His question was, if you don't have spiritual qualities, is it possible to get a spiritual child, or if you have only material qualities, you will have only a child. Those moods same as you. Well, sometimes it looks mysterious. Sometimes это бывает, что это так непостижимо, мистически, трудно сказать. There is certainly a factor of our state of mind affects who will take birth from us. Конечно, очень важно состояние ума в этот момент, кто к нам придет в семью. But it's maybe not as easy as we think. Но это, может, не так просто, как мы думаем. You know, we think, yes, now these children are growing up here and they chant Hare Krishna, they will be great saints. Иногда мы думаем, сейчас мои дети тут растут, повторяют Харе Кришна и станут великими святыми. Well, maybe it doesn't turn out great saints. Может, они не вырастут великими святыми. It's a mystery. Это вопрос времени. But still, the parents do the best they can to, well, beget a good child and bring up children nicely. Но что родители делают, они стараются, чтобы дети выросли хорошими. But the point is that the children doesn't really turn out the way you thought. Excuse me?
they don't really turn out the way you thought. Но обычно бывает, что дети вырастают другими, как мы планировали. They all have their own personality. Что у них есть у каждого свой характер. And who knows what Krishna's plan is? И кто знает, какой план Кришны на него? Just like Anga, Maharaj Anga, he got King Vena as his son. Например, Махараджа Анга, у него родился сын Вену. Vena was he was a real nonsense. И этот сын Вену был вообще такой очень And then we have Hiranyakashipu who gets Prahlad Maharaj as his son. А в другой случай, где Хираньякашипу получил сына Прохлада Махараджа. So how does these things work? Так можно возникнуть вопрос, как эти вещи вообще работают. Sometimes it looks a little bit mysterious. Иногда это так загадочно. But the basic principle is that our state of consciousness affects what happens or becomes produced. Но, безусловно, состояние ума в этот момент оставляет значительный отпечаток, конечно. We do our best. Мы делаем, что можем, наше The лучшее, что мы result is можем. in Krishna's hand. The result is in Krishna's Да, hand. результат в руках Кришны, в конце концов. In some way. Okay, now let's Prabhu. Yeah. Okay. Надо понять природу явления и деяния Господа. Что это значит? Как понять, что я понял или я не понял? Вот я читаю Бхагаватам и понял я или не понял. He's asking, it is said that we should understand the activities and of the Lord, and then we can go back to Godhead. It was said, and he's asking how to detect. Have I understood them or not? In these past times, am I going back or not? But at least we're trying to understand them. По крайней мере, мы пытаемся постичь. So that's a good beginning. Это хорошее начало. But Krishna also says that Кришна говорит, Bhaktyamana vidyanati yavanyasha smitatvataha tatomam tatato gyatva vitate tad anantaram. That's 1855. 1855. One can understand the Supreme Personality as He is only by devotional service. And when one is in full consciousness of the Lord by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Кришна говорит, постичь меня, верховную личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога. Okay, so we hear about the Lord and then we serve the Lord and serve His devotees. We hear about the Lord, about His transcendental nature, and then we serve the Lord. Мы слушаем о трансцендентных деяниях Господа, и тогда мы служим Господу. We serve according to the instructions of the spiritual master. И мы служим Ему таким образом, как нас наставляет духовный учитель. And by this process we become qualified to understand the Lord. И посредством этого метода мы становимся квалифицированными понять это. By the hearing and serving, then the nature of the Lord can be understood for us, by us. И слушая и служа, нам открывается трансцендентная природа Верховного Господа. And then the question is, how can I know that I really have understood? И тогда возникает вопрос, понял ли я
это Well, деяния. maybe this is Krishna just keeping it a little bit hidden to us. Может быть, Кришна нам слегка это все закрывает, спрячет от нас, To keep us going. чтобы мы продолжали. It's not a point where we sort of say, reach the goal and then we can take it easy. Нет так, что мы достигли цели и сейчас можем просто расслабиться. On the other hand, in one sense, the goal is to keep going. В одном смысле цель это всегда быть в пути, в поиске. We can say, in that we are with the Lord. By engaging in that way, serving the Lord, we are with the Lord. Таким образом, когда мы заняты служением Господу, мы уже с Господом. Мы достигли уже. And I would say that's also in one sense in Krishna's hand. He can arrange it in such way that we will go back to the spiritual world. И таким образом, по милости Кришны, мы можем вернуться в духовный мир. Это его как бы рука. But we may not be able to fully understand or know ourselves. That Krishna knows. That is in Krishna. Но мы можем не до конца знать себя и Кришну. Но Okay. мы можем вернуться в духовный мир. Hare Krishna. What did you want to do? Я там искала происхождение Праджапати Ручи, никак не могла его найти. Может быть, вы можете прояснить его происхождение? Could you please Потому что он как бы не является сыном Брахмы, и непонятно, каково его происхождение. she says that she was trying to find in scriptures in Srimad Bhagavatam where the Maharaj Ruchi came from. It's not described, she says. Could Yes. you please? Lord Brahma did create various sons from his mind. Господь Брахма произвел из своего ума разных сыновей. I mean, he could be in that category. Он может входить в эту категорию. But I have not studied it so much myself, so I can say. Можно сказать, я сам не настолько учен в этом. And sometimes it's also that there's giving a description, but there may be details that is not mentioned here. И есть описание, но бывает нету деталей, детали не описаны. Okay, Hare Krishna. Okay, then I like to end here. Я бы хотел закончить I think it's здесь. a good time to end. It's 9 o'clock. Nice to see you all here. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Srimad Bhagavatam ki jai.